Expressing degree certainty in the past tense. Because last video we have been taught in detail information about degree of certainty in the present, so through this video we are going to explain degree of certainty past directly in positive and negative. Actually, degree of certainty past almost the same with degree of certainty present. Okay, we still use three level. There are less than 15% sure, 95% sure, and 100% sure. Let's we analyze from the lowest level. Yes, from less than 50% sure. The case. Why wasn't Mary in the class? If the speaker just say possibility, the speaker can use the response less than 50% sure with she may have been sick, or she might have been sick, or she could have been sick. Untuk degree of certainty yang memberikan respon possibility, yakni respon yang diberikan atas dasar apa yang difikirkan oleh speaker atau yang terlintas di pikiran speaker, okay? Maka speaker dapat menggunakan degree of certainty less than 15% sure. Okay, why wasn't Mary in the class? Yang terlintas di pikiran speaker pada saat itu, ya she may have been sick, it's okay. She might have been sick, ya silakan. She could have been sick juga boleh. Okay. Next level, 95% sure if the speaker could give the logical conclusion with representative answer to the question. That is the best thing from the speaker. The speaker said, I saw Mary yesterday and I informed her that she was sick. I assume that it's the reason why she was absent. I cannot think any other good reason. Jadi speakernya itu mengatakan, saya itu melihat Mary loh kemarin dan dia itu kelihatannya sakit. Nah, saya berasumsi nih alasan Mary absen pada hari ini itu bahwa dia itu sedang sakit, dan saya tidak bisa memikirkan alasan lain karena memang itu yang ada di logical reason saya. Oke, seperti itu. So the speaker could respond as she must have been sick. Oke, untuk 95% degree of certainty in the past positive, meskipun speaker tidak tahu kebenarannya, asalkan speaker itu menggunakan logical guess atau the logical conclusion, the level of degree certainty-nya sudah naik menjadi 95% sure. Oke. Last. With some possibility and logical guess, the speaker need confirmation what she or he thinks. Then, after the speaker get the confirmation that Mary was sick, the speaker could use 100% sure. Oke, kita dapat menggunakan degree of certainty past positive 100% yakin setelah kita menyelesaikan yang pertama ya. Mencari kemungkinan yang ada, oke, itu adalah yang possibility tadi. Yang kedua adalah dengan menggunakan logical guess atau 95% yang tadi, 95% yakin tadi. Nah, langkah yang ketiga apa sih untuk menuju 100%? Harus ada konfirmasi atas logical guess dan juga possibility yang telah speaker buat sebelumnya, oke. Setelah mendapatkan konfirmasi, barulah speaker dapat menggunakan 100% sure that Mary was sick. Okay, that's all about degree of certainty past affirmative. Then let's we analyze degree certainty past time in a negative. Okay, we're going explain degree of certainty past negative from the less than 15 sure. Okay, jadi kurang dari 50% dulu ya kita analisa. Here the case why some didn't eat his lunch. In less than 15% sure, the speaker could mentioning possibilities such as
Sam might not have been hungry, or Sam might not have been hungry. Oke. Untuk degree of certainty pas negatif, jika speaker hanya merespon dengan possibility atau kemungkinan, maka itu berarti degree of certainty-nya less than 15% sure. Oke. Next. The speaker can use 95% sure if the speaker give a response with logical conclusion or logical guess. Sam must not have been hungry. Jika speaker memberi respon dengan saran yang logis, maka level degree of certainty-nya in the past negatif itu naik menjadi 95%. Kalimat responnya bisa menjadi Sam may not have been hungry. Oke. Therefore, if the speaker have evidence or information related the problem, degree of certainty being 99% sure. Jadi naik lagi nih dari 95% menjadi 99% sure. And the speaker can respond as Sam couldn't have been hungry or Sam cannot have been hungry. 99% sure dapat digunakan jika speaker memberikan respon berdasarkan informasi atau fakta, yang didapat oleh speaker. Misalnya, sebelum makan siang, Sam itu telah memakan cemilan yang berat yang banyak. Dan hal ini diketahui oleh speaker. Berdasarkan fakta tersebut, speaker dapat membuat asumsi bahwa Sam couldn't have been hungry and Sam cannot have been hungry. Last, after the speaker having assumption that was confirmation, the speaker knowing the truth. So, the speaker could use 100% sure. The response like, Sam was not hungry. Jadi setelah dikonfirmasi nih dan tahu kebenarannya apa sih yang telah terjadi oleh Sam, kenapa sih dia tidak makan siang, barulah speaker dapat merespon dengan 100% sure that Sam was not hungry. Jadi ada prosesnya. Kalau untuk negatif ada 4 level. Dalam degree of certainty in the past, kalau negatif itu ada 4 level. Yang pertama adalah less than 15%, itu hanya possibility aja. Nah, kalau dia menggunakan logical conclusion naik menjadi 95%, dan kalau dia memiliki fakta atau informasi naik lagi menjadi 99% sure, dan setelah konfirmasi barulah menjadi 100% sure. Sedangkan untuk past tense affirmative itu ada 3 level. Yang pertama adalah less than 15% sure, itu jika hanya menggunakan mentioning possibility atau kemungkinan yang ada. Naik lagi menjadi 95% sure itu jika speaker itu merespon dengan menggunakan logical conclusion atau logical guess, dan 100% sure jika speaker itu sudah melakukan konfirmasi. That's all about our material in degree of certainty in the past. Thank you.